pour... Oh, faute pour les allées, ça se calme. Il a une chance, ça se calme, et deuxième faute pour les allées.
Je répète, le match est retardé. Le match est retardé. The game has been postponed. The game has been postponed. Les amis, le match a été retardé. Le match a été retardé. C'est pour ça que le compteur a été redémarré. Merci à vous. The match has been postponed. The match has been postponed. Thanks everybody.
Le match est encore retardé pour 5 minutes, mes amis. Il sera décalé à 14h30. J'espère que ça va arrêter de se décaler. Parce que franchement, ça commence aussi à me saouler. Allez les gars, vous êtes chaud. Vous êtes chaud dans le chat. Chaud. Mettez des flammes dans le chat. Mettez tous des flammes, les amis, pour le début de cette rencontre ici. Les amis, vous êtes chaud bien sûr pour cette rencontre. Mettez des flammes, du feu dans le chat. Même 14h35 maintenant, c'est fou d'attendre comme ça. C'est pas à cause de moi, c'est à cause du duel qu'il y a juste avant, les amis. Donc voilà, on va suivre cette rencontre évidemment. J'espère que vous êtes chauds, mettez des flammes dans le chat, mettez du feu. Les amis, on fire pour cette rencontre entre Hugo Calderano et Felix Lebrun, évidemment. Vous êtes chaud quoi, vous êtes chaud dans le chat, mettez des flammes. On commence dans 8 minutes.
Les amis, le match ne peut pas commencer. Il commence à 14h45, il y a sans cesse des retardements. Je ne sais même pas si on va pouvoir tout faire parce qu'après vous devez suivre Irlande-Écosse en rugby avec notre cher Polo. Et donc je me demande si vous allez pouvoir tout simplement après voir cette rencontre de rugby, parce que la rencontre de rugby avec Paul est à 15h10. Donc si le match continue à être retardé comme ça, attention parce que on a du rugby après. Donc soyez bien présents pour le rugby après avec Paul à 15h10, mes amis, juste après la rencontre de tennis de table. Merci à tous. Retardé à 14h50.
Les amis, malheureusement, j'ai quelque chose à vous dire. Je vais pas pouvoir mettre la rencontre parce que Paul, l'autre consultant de la chaîne, a un match de rugby juste après qui commence à 15h10. Donc on va laisser Paul faire son live. Malheureusement, le match a été trop retardé pour qu'on puisse le faire. Je vais vous mettre le lien du live de Paul sur le chat si vous voulez regarder Irlande-Écosse. Sinon, je vous conseille d'aller voir la chaîne 300% sport, les amis, pour regarder tout simplement cette rencontre entre Felix Lebrun et Hugo en direct, les amis, sur la chaîne 300% sport. Donc le lien que je vous mets dans le chat, c'est pour aller sur le lien de Irlande-Écosse, le match juste après. Donc excusez-nous pour la gêne occasionnée, vraiment, parce que c'est pas, on fait pas ça d'habitude. Et donc voilà, on s'en veut vraiment beaucoup parce que voilà, on ne devait pas être en retard et c'est pas de notre faute malheureusement, c'est pas nous qui gérons. Et moi je préfère que mon pote commente vraiment son truc et que malheureusement ça m'empêche moi de commenter. Mais voilà, il va pouvoir commenter tranquillement Irlande-Écosse avec le lien dans le chat, les amis. Du coup, je vous laisse avec Paul dans quelques instants. Et sinon, je vous invite à aller voir la chaîne 300% sport. Et allez lui faire un petit coucou de ma part, il sera content de savoir qu'il y a des gens de, de chez nous qui sont allés les voir. Donc allez voir la chaîne 300% sport avec le lien dans le chat pour suivre le duel entre Félix Lebrun et Hugo en direct. C'est le lien que je viens juste de vous mettre. Donc n'hésitez pas, les amis, et dites-lui que vous venez de notre part, de la part de Dans Ta Tribune. Donc merci à vous tous et je suis là son chat. Donc mettez bien Dans Ta Tribune, on vient de Dans Ta Tribune et tout. Ça me ferait très plaisir que on voit ça avec Paul. T'es sûr, Paul? Comme tu veux. Bon on va faire comme ça, Paul.
Allez les amis, on va être parti dans cette rencontre entre Hugo Calderano et Felix Lebrun. Les amis, très grosse rencontre ce soir en perspective ici. Et on espère que vous êtes chaud tout simplement pour cette rencontre. Et les deux joueurs qui vont pas tarder à arriver. Les amis, je vais vous mettre le son de leur arrivée en direct ici. Tout simplement. J'espère que vous êtes chauds. Les amis, n'hésitez pas à liker. Surtout, il reste plus que 2 likes pour les 50 likes, les amis, sur le live. Donc n'hésitez pas. N'hésitez pas. From Brazil, Hugo Calderano! The turning of tides and the changing of lives here in Chongqing. We've got something special for you tonight. Maybe, just maybe, we're saving the best to last. But it's hard to imagine that we can top what we've already seen here on the... Dans ce stade. J'espère que vous êtes chaud. Les deux joueurs se préparent pour cette rencontre, on le rappelle, mais voilà. Ils se sont affrontés quelques fois, Hugo Calderano et Felix Lebrun. Ces deux joueurs très expérimentés, en tout cas avec un certain talent en tennis de table. On va avoir le droit à une très belle rencontre. Vraiment une très belle rencontre. On rappelle les deux formes actuelles de Felix Lebrun et Hugo Calderano. On a voilà, 4 victoires et une défaite pour les 5 derniers matchs des deux côtés. Exactement pareil comme vous voyez à droite. Et Felix Lebrun voilà, avec, qui a gagné tout simplement 4-2 lors de la dernière confrontation entre les deux joueurs. On espère que le match va encore une fois bien se passer. Alors, je vais juste mettre l'écran juste pour quelques instants, juste pour vous mettre le tableau des scores, mes amis. Alors, juste besoin de vous mettre le tableau des scores. Tac. Alors, le tableau des scores va être juste à ma droite là. Donc voilà les amis. Allez, on va avoir le droit à une belle rencontre ce soir. Je sais que vous êtes chaud pour cette rencontre. 549 personnes encore qui m'écoutent. Bienvenue à vous toutes et vous tous. J'espère que vous êtes chaud. Moi évidemment, comme d'habitude. Allez, on va partir dans cette rencontre très bientôt, les amis. On va pas tarder à partir dans cette rencontre. On va pas tarder à partir, les amis. On rappelle, hein, il a gagné 3-0 lors de ses 2 derniers matchs, Félix. Il est on fire cet après-midi aussi. J'espère qu'il va bien performer face à
une des grosses têtes, hein. Hugo Calderano qui a quand même un palmarès derrière lui, qui est un très bon joueur, on le rappelle. Un duel très intéressant cet après-midi entre le Brésilien et le Français. Allez les amis, et on va commencer dans quelques instants. Ça va pas tarder à commencer les amis dans quelques instants. Hop, excusez-moi. C'est un échange. Dernier échange et c'est parti les amis. C'est parti. Hugo Calderano face à Felix Lebrun. On est reparti. Allez. Et oui, c'est très bien. Félix là qui vient gagner ce point sur le service. Avec un semblant de LED qui vient toucher la table de Hugo Calderano. Allez, avec ce ballon. C'est très bien. Cette balle, pardon. Ça fait 3-2. Félix qui n'a pas pu reprendre la balle. Allez, le service pour Calderano. Elette, ça reprend. Allez, ça a touché, mais ça joue très bien là. Et malheureusement, l'attaque de Calderano et Félix Lebrun qui a voulu re-smasher après, mais malheureusement, c'est trop court. Il est trop court sur son appui, sur son bras. Allez, on va repartir. On ne voit rien, quel intérêt? Bah, l'intérêt c'est qu'on est une chaîne de commentaires, donc voilà, on est fait pour ça tout simplement. Et là Félix Lebrun au service, c'est reparti. Et l'attaque de Félix Lebrun avec Calderano, c'est reparti. Allez, la contre-attaque, ça va être la clé pour Félix Lebrun. Contre-attaquer les offensives de Hugo Calderano. Et là, il le fait très bien avec le 5-3 gagné pour Félix Lebrun ici. Sur son bras droit. Quel duel entre les deux. Allez, c'est reparti. On est reparti. Allez, 5-5 avec ce service encore. Et oui. Tac, je vais vous mettre le son derrière moi, les amis. Tac, Right écoutez le now son. for me, the best two strikers of the ball in Félix the Lebrun, world. service. On the C'est left reparti. side, Et Hugo Calderano and ça a été Sora gagné rapidement Matsushima. la part. I don't Félix see Lebrun. anybody else Calderano qui a... as dangerous as them from mid-distance. Allez, ça va être It's the reparti. commitment Service pour Calderano. that impresses me the most. It's the fact that they don't seem to care Allez, avec where they are. Calderano qui est reparti. They can still go pedal Allez, c'est to the reparti. metal. Le service de Calderano. C'est long.
Il essaye de contre-attaquer malheureusement Félix, mais les attaques de Calderano sont quand même très longues. On voit la balle elle part très loin. Felix Lebrun qui a du mal à contre-attaquer ensuite. Allez, on est reparti avec le service de Hugo Calderano. Malheureusement. Absolutely love playing in China, Felix Lebrun. Ouais, trop sur sa gauche à Félix. Malheureusement, il ne peut pas la reprendre. Cette balle et là, c'est Félix qui vient gagner. Le point avec 9-7. Causing 8 shockwave in the world of table tennis, the first ever man outside of Europe and Asia. Allez, on est reparti pour un nouveau. That historic title. He defeated the world number 3, 2 and 1 at the time to do so. Allez, le service de Calderano. Misses his serve here. Service raté. Point gagné par Felix Lebrun, 9-8. Shaky. Allez, c'est reparti. Hugo Calderano au service encore une fois. Et cette fois-ci, ça passe au-dessus. Et attention, le bel échange là. Et c'est gagné pour Felix Lebrun. Pardon, il revient à 9-9. Il revient à 9-9. Très intéressant là ce que fait Felix Lebrun. Il revient au score. Alors, malheureusement, c'est un peu trop fort. On est reparti. Et oui. C'est Felix Lebrun qui a le game point. Point gagnant. Et il a le point gagnant là, Félix. C'est reparti. Felix Lebrun au service. Allez, le service. C'est reparti. Et oui, il vient gagner son game point. Qui n'a pas été bon là pour Felix Lebrun. Il vient toucher. Malheureusement, le filet. Allez, c'est reparti. Félix Lebrun. Et ouais, ça passe au-dessus de la table. Et c'est Calderano qui a cette fois-ci le point gagnant là. Et oui, c'est Calderano qui gagne cette manche. Calderano à la surprise. Qui gagne cette manche, pas forcément à la surprise, c'est vrai. Il est numéro 3 mondial. Allez, on est reparti dans quelques instants dans cette rencontre. La manche gagnée par Hugo Calderano. Une manche à 0 pour le Brésilien. On va voir comment va faire Félix. On espère qu'il va réussir quand même à revenir face à Hugo Calderano. Felix Lebrun qui a passé à 1,95 sur la cote. Les amis, d'ailleurs, je vais vous la mettre, hein, cette cote. 1,95 et Calderano. Alors, excusez-moi, tac, Calderano. Allez, avec c'est reparti pour cette manche. C'est Felix Lebrun qui gagne ce point. Allez, Lebrun, c'est reparti au service et ça touche le filet. Alors, excusez-moi. Excusez-moi les amis. Je vais juste replacer le machin. 1-2. Voilà, vous avez entendu. Pour l'instant, le tableau qui n'est pas affiché sur le côté. Allez, on est reparti. Mais ouais.
attention, c'est magnifique là, l'échange. Et Felix Lebrun qui vient quand même gagner ce point. L'échange magnifique là entre les deux joueurs. C'est magnifique ce que nous proposent les deux athlètes là. Oh là là là, c'était compliqué pour Calderano de faire quelque chose honnêtement. Et là, ça fait 3-2 pour Calderano. Et c'est reparti entre Calderano et Lebrun. Et ouais, là c'est Calderano qui vient inscrire le 3-3. Il a le service. Allez, c'est reparti. Félix Lebrun, et oui, très bien, là, ce coup droit de la part de Félix Lebrun qui vient toucher la droite de Calderano qui ne peut pas reprendre cette balle en amorti, malheureusement. 4-3 pour Félix Lebrun, service Calderano. Et là, le coup droit de Calderano cette fois-ci. Félix qui ne peut absolument rien faire, ça passe sur sa gauche. Allez, oui, c'est très bien. C'est pas très bien. 5-4 là pour Calderano. Let. Vous l'avez entendu, Let. Allez, les amis, on est reparti avec cette fois-ci cette balle. Et le coup droit là, encore une fois. Seven, 4, comme l'indique l'arbitre, 7-4. Et Félix malheureusement qui passe à côté pour l'instant de cette rencontre. Ah, c'est dommage parce que on attend la Félix au tournant. Allez. Et ouais, malheureusement. Et si, heureusement, pardon, excusez-moi, c'est Félix Lebrun qui vient gagner son point. Allez, Lebrun là. Les amis, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche surtout. Ça soutient énormément la chaîne YouTube, comme vous le savez. N'hésitez pas, on est à 731 abonnés, comme vous le voyez à gauche. Et là, c'est Félix Lebrun qui a le service. 7-6 pour Hugo Calderano. Allez, et oui. Lebrun. Service Calderano. Allez. Allez, pour Calderano, c'est reparti avec Félix Lebrun. Et oui, malheureusement, ça passe à côté de la table. Sur la gauche de Calderano. Ça fait 8-7 pour le Brésilien. Service au Brésilien toujours. Allez, avec Calderano cette fois-ci. C'est reparti. Allez, avec Lalette cette fois-ci. 9-7 pour Calderano, service pour Félix Lebrun. Allez, avec Félix, c'est reparti. Ouais, c'est dans le filet. Et il revient 9-8. Félix. On peut tenter quelque chose là côté Félix Lebrun, côté français, avec cette balle dans le filet. C'est reparti avec cet échange, l'échange magnifique entre Félix Lebrun et Calderano. C'est très long là cet échange et Lebrun qui vient gagner
Il vient gagner ce jeu. C'était magnifique là. Et Hugo Calderano qui vient toucher le filet. Salut Carole, faut pas dire ça, faut pas être défaitiste Carole. Faut pas être défaitiste. 9-9. Entre les deux athlètes. On rappelle Hugo Calderano, 3e mondial, Felix Lebrun, 5e mondial. Un grand duel. Si vous venez d'arriver sur cette chaîne Dans Ta Tribune, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche avec cette balle. C'est un très bel échange et c'est Felix Lebrun qui passe au-dessus maintenant de Hugo Calderano. Et il a encore une fois en premier la chance de, pourquoi pas, inscrire cette deuxième manche. Il en a besoin de cette deuxième manche. Felix Lebrun à la manœuvre. Et oui, Felix Lebrun, un partout. Il relance le match. Carole, faut pas être défaitiste, Carole, voyons. Faut pas être défaitiste. Faut pas partir défaitiste comme ça. On voit Felix très enjoué. Il a envie de faire quelque chose dans cette compétition. Et excusez-moi, j'avais oublié de vous mettre le radar juste en bas. Les amis, on le voit, un 12-10, 9-11. Allez, c'est reparti, les amis. Allez, on est reparti, les amis, un partout, on le rappelle, entre les deux. Des paris sportifs. Champion. Des médias français, des milliards pour le tricot et puis reviens les minous users. Je prends. Ah désolé. Hein. Tu as accumulé pas mal de frustration sur le set d'avant quand même. Malheureusement j'ai pas les droits, j'en suis désolé. J'aimerais bien. Je peux que commenter comme ça. Allez, allez. Et on espère que voilà, ça va repartir de plus belle pour Félix qui est revenu. Une manche partout. Match en 4-7 gagnant aujourd'hui. Hier, enfin avant-hier c'était en 3. Ah, dommage. Dommage, il a essayé d'y aller. C'est des points qu'il faut tenter en début de set, des attaques qu'il faut tenter en début de set. Là il tente un décalage coup droit, c'est plutôt intéressant. Mais ça va être un duel serré, hein. Ouais, c'est vrai qu'on s'y attendait dans la globalité. Déjà au WTT Final s'impose en 6 manches, mais que ce fut serré. Oh le contre. C'est ça qui est quand même fort avec Calderano et on comprend mieux pourquoi il est aussi bien classé. En ligne droite, le premier revers notamment. Quand tu lui mets une balle neutre, qu'est-ce qu'il est fort. Oh le service long de Félix. Oh le contre énorme. Oh de Calderano et derrière Félix qui va malgré tout réussir à capable de servir de la vitesse adverse. À tenir prise de balle haut. Encore un deuxième service long. C'est intéressant ça. Oh la défense de Calderano. C'est monstrueux ce point. Oh là là. Oh énorme Calderano. Il est extraordinaire le Brésilien. Qu'est-ce qu'il est fort loin derrière la table. Et malheureusement Félix qui peut aller chercher ce point. Ah, dommage, là, ouais, il se relève. Avec tout cet effet, il se relève au moment de la frappe. Encore un peu en arrière. C'est pour ça que cette dernière lui échappe. Mais tout était bien fait hein, dans la globalité. Aïe 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 aïe, ouais, c'est ça ce qui est... Ouais, je vois ce qu'il veut dire. Je vois ce qu'il veut dire, c'est ça. Et c'est tant les trajectoires pour forcer Calderano à le relever la trajectoire de la balle.
striking from Hugo. 5-3. The consistency. The coverage. The countering. So crisp. So it's nice to close your eyes for a point or two and just listen to it. You can hear the difference in the contact, you know. Felix, he's the spinnier player. Calderano, he's the driver. 3-7. You could tell just listening to that point that there was no way in the world Felix Lebrun played that last shot, that winning shot. You knew that was Calderano. 4-7. And when you're looking at a man who possesses that level of power, you feel like it should be in his hands. How does he set it up? How does he set up an opportunity to calibrate and snipe, as he can so often do? Well, it depends on the serve receive. It depends how Felix Lebrun, this genius, can wave his wand, try to keep Calderano out. How can he handcuff the man on screen? How can he make him indecisive? How can he bait him? Excellent receive from Felix, but 5. punished. There's something he didn't even do wrong. Where was the justice there for the Frenchman? Calderano taking the reins here. 5-9. So much of his game comes down to the visualization of it. Across the ball, through the ball. That look from Felix Lebrun at Jean Munier. As if to say, what were you doing with this guy in the training hall? Net 6-9. Net 6-9. 9-7. Calderano can't afford to freestyle too much. Big point here. 9-7. 9-8. Felix digs it. And we're going to see a timeout. Timeout. Calderano. Best of 7 battle, but taking this third game. Could be instrumental for either of them. Se tem chance, mete le bomba para lá mesmo e na disputa aceita a disputa e mete você também, mete um monte de bola, não tem chance para frente. Uma chance de uma mão no meio. Vient bien plein coup droit, il n'est pas à l'aise du tout, il est obligé de se décaler, et après tu peux aller dans le long. Allez Féfé, à toi là, allez. Talked you all about Jean-René. Now we're spending a little bit more time at home with the family. 9-8. Now coaching the French team. 9-8. Now coaching the French team, rather than being the personal coach of Hugo Calderano. Right now, Calderano being coached by Francisco Arado de Armas.
was in his final, Nine. in his corner Oh. rather, when Calderano made the World Championship final last year in Doha. So, 9-all. Felix Lebrun had a game point in the opener but couldn't convert. Can he take this one? That push, phenomenal. Oh! Daylight robbery from Hugo Calderano. And he doesn't bother wiping his feet on the way through. He's ringing the doorbell, the Brazilian, and he gets just the faintest touch of the net. That ruffled the feathers of Felix, but he's trying to reset here, the Frenchman. No time to cry over spilled milk. Calderano's done it again, 12-10. Every single game separated by a mere margin of 2 points. It really couldn't be any closer. Fangirls absolutely loving this. 2-1 to Hugo Calderano. Third game, no point to serve, level. This is shaping into the exact kind of match we hoped it would. Come along to one of our WTT events. We offer such incredible value for your money. I mean, just a single match. I would pay what it costs for a ticket for one match. And you get to watch an entire session. It's a really good serve there from Calderano. The speed, the depth, the protective element of backspin was too much for Felix Lebrun. 2-3. He smiles back at Coach Felipe Calderano because, again, he misses a forehand that he'll normally want to take, or normally will take. Net 2-3. Astonishing. Got a bit of luck there, Felix, but it didn't take away from how impressive that was. So much arc. In split-second timing, they have to react to the shot, play the shot, and find an uncomfortable position. And often that is the crossover section, the transition zone. Oh my! What? Hugo Calderano! '26 shots.
pistol whipping these two now. He's got to get back to that table and play because Pei Wei Ming 4-0. doesn't want to have to caution the players. It's relentless, isn't it? And Felix Lebrun's on a yellow card. 5-4. Not quite sure what it was for, but I doubt it's for time wasting. He likes to get right back to business. 5-0. Both Lebrun brothers do. I've not actually asked them whether that is because they like to rush the opponent or whether that's just the pace, the tempo they like to play out. Maybe it's a little bit of both. Five, 6. See that there? Into the right pocket of Hugo. When you're panicking, when you feel like you're giving your opponent an opportunity to drive or smack the ball hard, you're thinking, okay, which corner are they going to hit it? Sometimes you're not expecting it into your body. Oh! 7-5. From Felix Lebrun. 8-5. Squeezing and constricting Calderano. Consecutive shots down the backhand side. Nice touch from Calderano. That's 6-8. it's unbelievable. Perfect touch, and look at that. The body, the contortion. His anatomy. Oh, he recovers the net, Felix Lebrun, 7, but 8. it's fired right into the crossover, and he's frustrated with that. It's a timeout now from Felix Lebrun. No problem. He's got to try and put a lid on those emotions, just for now. Tu vas trouver tout le temps que tu vas te sentir mieux. Il y a un point 7-8. c'est qu'il faut que tu restes près de la table en fait. Ne rentre pas dans des rallyes. Même si tu joues bien, c'est dans son jardin, dans son jeu. Chaque fois que tu le prends de vitesse, chaque fois qu'il n'a pas le temps d'enchaîner, ça va le mettre à mal. Donc c'est pour ça qu'il y a un autre point qui est important. C'est que si tu sens qu'il t'agresse de trop, tu peux rester un peu dans le court aussi. Hein, parce que là, tu fais au moins jouer égal, si c'est peut-être même que tu domines dans le Il anticipe tout l'autre. Et bien sûr, parce qu'il veut jouer très fort les premières. Donc quand tu sens qu'il anticipe et qu'il t'agresse, tu reviens dans le court. Et après, quand il reste dans le court, là tu peux aller par exemple long revers milieu pour l'objet à se dégager. Celle-là, elle est difficile plutôt que plein dans le revers. Chaque fois que tu viens dans le court, il attend et couvre son revers pour mettre une castagne. Viens dans la zone du revers milieu ou plein milieu. Et viens dropper ta balle avec ton revers. Chaque fois qu'il n'a pas de temps, il est en difficulté. Tu joues de mieux en mieux, tu es en train de prendre le rythme. Et dans ton service... mais je peux pas trop varier en fait au service. Dès que je fais un latéral, je me fais agresser dans le revers, dans le droit, dans le partout. Ouais, et bien alors peut-être viens avec celui-là, même s'il va te chercher à te flipper, tu sais, un peu rentrer en conférence en coup droit, joue sur les latérales. Allez, allez, allez. A meteoric clash between two legends. For their own respective continents, the Pan American pride against the Prince of Europe, Felix Lebrun. And right now, you wouldn't want to put your head on the chopping block and make a prediction. 9-7. Two men with an eye to kill. Reverse pendulum serve, short top spin to forehand. 10-7. Thomas Lapuca of Croatia is playing so many short top spin serves into the forehand of Hugo. Calderano does it again. Oh, he raced in. 10. Great intention from Felix Lebrun. Bulletproof.
deflecting these shots fired. See exactly what he was trying to do there down the line, but Calderano with an undying effort. And now he serves. Backhand touch from the forehand side. And he thwacks the backhand dismissively to save a second game point. Yes. 9, 10. No timeouts remaining. High toss. Net cord. Takes it. Oh. Oh my goodness, Calderano. What have you just done? I can't say I've seen anybody hit the ball better than him, ever. Well, 10. Game to Calderano. And he steals that game. That is huge from Calderano. He was 10-7 down. But a high five with Coach Felipe. He's made him pay. And that puts him in a very good position. Look at the scores on the doors. But look at the games in purple. It's 3-1 to the throne from Brazil. Who is going to face Sora Matsushima? Falou em francês. Para que uma longa no back, não. Acho que ele vai tentar mais aqui ou aí. Você abre ou você marca. Tudo bem. Porque de qualquer forma, quando você domina o puto, sempre ele entrega. Mas sempre ele bota comprido para você, E você, na disputa, você aceita a briga. Você mete mais bola. Você é mais forte e mais rápido. Vai, se diverte. Incredible. 10-7 down. He won the game. He's a game away from setting up a clash with the devastating young left-hander from Japan, Sora Matsushima, who is fresh off the back of the win of his career so far. He took out Wang Chuqin, the recent champion of the Singapore Smash, 4-2. Love all. And he's through. So, Wenwei will face Tomokazu Haramoto. Just one more place to be confirmed. That last game is going to sting the young man on screen, Felix Lebrun, who by his standards should have won that last game. He had a serve, Calderano won it, he backed up his own serves. 2, love. Love. The difference that made. You are joking. 1-3. You wonder in 5-10 years how table tennis could have evolved from what it is today. Because you look at the game now compared to what it was 10 years ago. It's frightening how much quicker on average the points are. We've seen evolution in the technology of equipment. The skill set of these guys 4-3. is just nuts. Reverse serve, he went along with it. Calderano in a blink of an eye step the corner.
How's he playing it out of his crossover like that? 5. It's beyond me how he's doing it. The lean, the body control, keeping that core engaged. It's the activation of him. What an athlete. 3, 6. Felix Lebrun's having to adjust to growing all the time as well. He's still growing, Felix. Last year, put on around 10 kilograms. It's a lot of weight, filling out that frame. Actually going to be quite a tall guy by the time he's finished growing, Felix Lebrun. 7, 3. He's probably going to be taller than Calderano by the time he's reached his peak. 7, 4. A tall order here for the Brazilian to come back in this game, but based on what we've seen, you wouldn't put it past him. Felix has struggled to hold on to the lead. But maybe this is the game that he's going to take now, and take convincingly. Remember the last time these two played, Felix won at the finals. 4 games to 2. Head-to-head currently 5-3 to Felix Lebrun. 4, 8. Actually won 3 out of their last 4 meetings. 5, 8. These two have never ever been involved in a deciding game against each other. Could we see a first today? 8, 6. 8, 7. Great block from Calderano. 3 in a row. How's he returned it? Side of the table, not the edge. 7, Point to Lebrun. You heard the clink or the clunk, the dink. But it dunks down, and it's point to the young Frenchman. And can he take it? He has to. It's a must-win game. 7, 10. And it's a deja vu for the Frenchman. 3 game points. Surely Calderano can't do it again. Ten, 8. Year-old eyeing him upon receive. 10, 8. Oh, he went for the jugular. But Lebrun Game to Lebrun. comes out on top, 11 points to 8. And that is the most one-sided game we've seen so far. That tells you how close this has been. Look at the scores. Magic. And I won't stop. Yeah. Yeah. Feel the dark magic. And I won't stop. Allez, c'est bien la Féfé, c'est bien, allez. Très bien, Fefe. Very good, Felix. That's as far as my French goes. How long
will this match go? Are we going to see a first ever decider game. between Hugo No problem, Calderano and Felix Lebrun? Now all. Well, the Frenchman's going to be hoping so because he needs this game. One, no. And he draws first blood. Picked up a yellow card for lightly tossing the racket after conceding a game earlier on in the match. So we're expecting good behaviour from Felix Lebrun. If he gets another one, he will have a point deducted. 1, 2. It's impossible to say whether his rage, his outbursts are a bad or good thing. It's bad in terms of yellow cards and red cards, but that's the way he lets it out. 2, all. And, well, we know it's not good to bottle it all up. 3. It's an interesting thing to think about. Get 2, 3. But here we go. 3, all. It's such a difficult serve to read, that one. Look how much he comes around the ball, Felix. Skimming the ball. And the clever thing about that serve, specifically, is that the fact that he is contacting it finally makes it look like it must be spinning. It isn't always spinning. 3, 4. This is a really high-level thing to focus on, but with the same contact, you produce less spin on the ball if you contact the ball on the center of your rubber. 5, 3. That's how he creates that illusion with the serve. Let's see what he does here. Will he go for that one short to forehand? He goes long to backhand. 5, 4. But Calderano saw it coming a mile away. There, short to forehand. Oh, and he gets the edge, Calderano. Scuttles across like a crab, doesn't he? And he gets that backhand flick in from the forehand side. Maybe we'll see a spinnier one next time from Lebrun, so he can't flick it. 6, 5. Oh, he gets in front, Hugo. Touch play. Ooh. 5, 7. Faded it for the shot block, Lebrun. Tried to improvise, but it was so difficult. Oh, he went short to forehand again, and he actually invited the flick of Calderano. That was brave from Felix. Pendulum. Good control. The ability of the young Frenchman to control residual spin. The residual spin coming back off of his own serve. The returner returned is very impressive. 8, 7. Normally Calderano doesn't serve with as much spin as Felix, but it doesn't matter because there's so much pressure on the receiver to make it quality because of how powerful Calderano is. Oh, he needed a little bit of luck, Felix Lebrun. He needed that so badly. And he got another net. Bit of fortune, rather. Net
9, 8. Nine, all. In this match, the fourth ball has so often been stronger than the third ball. And look at the serve success. What did I say about these two? Being chained together, being neck and neck. Calderano with the guillotine. And it sets up a match point for the man looking for his first WTT Champions title. Lebrun saves it. Oh! 10. Deceptively easy. Second match point for Hugo Calderano. So ballsy from Felix Lebrun. Edge of the table. This is cinema. Maybe it's written in the stars. For the first time between Felix Lebrun and Hugo Calderano, we are going to get to see a one-set shootout. The French whiz kid saved 2 match points, and he lives to see another game here in Chongqing. 13-11. Get ready for game 7. Donc continue, là quand tu viens travailler ici, il est vachement gêné. Si à un moment donné tu as envie de le faire différemment, tu viens servir peut-être 2 rebonds dans un plus rapide. Ça, je reste pas du terme de cours, donc là j'arrive. La tête chargée, il ne peut pas faire beaucoup de choses. Post squid avec banana, et dans ce cas-là, tu peux le ramener dans le revers. Pour l'instant, il a gardé presque que le coup droit. Mais il faut aussi, quand tu viens dans son plein revers, tu n'as pas le temps de faire derrière, parce qu'à chaque fois, il est pas. Ouais. Donc dans ce cas-là, il faut vraiment que tu varies quand même le placement. Chaque fois que tu peux placer ton premier, tu peux à la coup droit. Another mesmerizing match here in Chongqing, China. Shakespeare couldn't write what we've seen today. They decide the game. Calderano to serve. Not all. And look at that. What next? What next? In this fairy tale. Now 1. This is a dream. Do not wake us up, because we are having the time of our lives here in Chongqing. This has been some day of table tennis. Calderano looking for his revenge after Felix Lebrun defeated him at the finals in Hong Kong. One. Having to play this 7th, knowing he had match points, is tough for the Brazilian.
2-0. The luck has evened itself out across this entire 7-game battle so far. You couldn't say who's been more fortuitous at this moment in time. 2-3. Lebrun on the run. A long-term concern for anybody at the top level right now in the men's game. Sora Matsushima waiting for the winner of it. 3-0. Regardless of what happens here, join us tomorrow on finals day. Both the men and women's champions will be crowned. 4-3. Lebrun playing the serve that replaces what would be a backhand serve. 4-3. If not for this penhold grip. Whoa, and it helps him play the RPB. He's already in position there, Felix Lebrun, when Calderano flicked. And he plays it against the momentum of Calderano's body weight. As flexible, as fluid of a mover that he is, he couldn't get the forehand in out the crossover, Calderano. And Lebrun is 2 ahead as they change ends. 4-5. 4-5. Just 1 or 2% between them in terms of serve success. Whipping and gripping. Lebrun keeps his lead. Net 6-4. Utterly insane levels out here. Calderano recovered the net cord. Forced back, but looping that ball deep on the table. Felix couldn't get over it. Oh. Look at the contortion, the backhand proportion. It is just huge. But he makes it at such a high percentage. That is, for so many players around the world, a once-in-a-lifetime shot. A worldie. But the World Cup champion, Calderano, levels. 7-6. And that right there confirms a hat-trick of points for Calderano. The third seed in the lead. Tried to get it out of the middle with the dummy backhand, trying to fake topspin, just secure it on, but it wasn't enough from the Brazilian. 7-all. Short serve to forehand, touch play. Felix rushes in. 7-8. Tries to play the shot that's been so effective for him, that push. That heavy, quick push into the backhand corner. But it's so hard to corner Calderano. Oh, he went for the forehand flick. Nothing in it. Nothing. 9-8. A Houdini-like escape from Calderano.
who was 3-1 up here. It's been an excellent comeback from Felix. It looked like the Frenchman had the momentum. He was 2 points up. 9-all in the 7th. Calderano had 2 match points in the last game. Can Felix outfox the Brazilian here? He can't initially. Hammering the ball, Calderano. Look at this. Breakneck speed. Match point. He saves the match point, Felix. Of course he does. The second match today that's gone 10-10 in the decider. Serves will alternate, half long. Match points to Felix Lebrun. Set. 11, 10. Dancing with danger on the net cord. Serves for the match. What a receive! As spinny as can be, like a Ferris wheel. The rotation, and it's Felix Lebrun with another match point. Set. 12, And it's another 11. net. Felix Lebrun is through to the semi-final here in Chongqing. Ecstasy for the French pen holder. He saved match points in the 6th game. He defeats the World Cup champion, Hugo Calderano. And look at him go. Reeling it in, Felix Lebrun. Calderano will not lay his ghost here to rest in Chongqing. Still in search of his first champion's title, the Brazilian Lebrun eyeing up a chance to win his 2nd champion's title here this week. Look at the scores on the doors. 10-12, 11-9, 10-12, 10-12, 11-8, 13-11, 13-11. Incroyable, magnifique. C'est Felix Lebrun a avancé à la demi-finale. What a man. To hold his nerve in that way against the World Cup champion is simply stunning. Let's hear from him now. He's down with Xiaomian Tan at the table. Victory belongs to Felix Lebrun here at Champions Chongqing. Felix, congratulations. I mean, where do we begin?
Merci à vous tous d'avoir suivi cette rencontre et on retrouvera Félix Lebrun du coup lors du prochain match. N'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche pour suivre le prochain match de Félix Lebrun ici sur la chaîne. Les amis, n'hésitez pas. Merci à vous tous en tout cas d'avoir été présents. Et on se dit à la prochaine pour un nouveau live, sûrement demain pour du foot. Le match du soir, le match du dimanche. Donc voilà, n'hésitez pas les amis, en tout cas à la prochaine. C'était Mathieu de Dans Ta Tribune. Ciao ciao.